How to install Autodesk AutoCAD 2018. First, tingnan nyo muna kung 64-bit ba o 32-bit yung laptop or desktop nyo. Punta kayo sa may, i-right click nyo yung this PC dito sa may side, then click nyo yung left click nyo yung properties. Yan, dyan nyo makikita kung 64-bit ba siya or 32-bit. Kung sa akin 64-bit siya, kaya yung 64-bit yung i-open ko. Open nyo lang yan din. Then right click nyo lang itong installer ng AutoCAD. Then click nyo yung run as administrator. Click nyo yung yes. Click nyo yung okay. Then wait nyo lang. Click install, then wait. So click I accept, then next, then click install. Yan, may AutoCAD na kayo.